আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা দেখছেন ইউএস থেকে এবং পৃথিবীর দূর দূরান্ত থেকে চ্যানেল টিটির কেবি টকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ টিপু সুলতান এবং আজকে আমার সাথে আছেন নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার এয়ারলাইন্সের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বৈরবী দেশাই, যিনি ড্রাইভারদের অধিকার নিয়ে কাজ করেন এবং উনি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আছেন। ওয়েলকাম বৈরবী দেশাই। Thank you, Tipu. বৈরবী দেশাই, I want to know that how long you are been with this movement. Okay, so you are gonna cut this word. It's okay. Okay. আজকে দর্শক, আজকে আমরা যে কথাগুলি বলবো সেটা হচ্ছে, আপনারা জানেন যে চ্যানেল টিটির কেবি টকে মূলত আমরা ক্যাব ড্রাইভারদের নিয়েই কথা বলি এবং ক্যাব ড্রাইভাররা কিভাবে আছেন, কিভাবে এই ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন এবং এই টোটাল ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যে মুভমেন্ট এবং আন্দোলন করছেন সেটা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার এয়ারলাইন্স এবং বৈরবী দেশাই। দর্শক, আজকে আমরা জানবো এই নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার এয়ারলাইন্স এবং ড্রাইভার মুভমেন্টের যিনি করছেন সেই বৈরবী দেশাইয়ের কাছ থেকে আমরা জানবো এই ড্রাইভারদের অধিকার নিয়ে কিভাবে কাজ করছেন এবং ড্রাইভারদের অবস্থানটা কি হচ্ছেন এবং এখানে কিভাবে এই ইন্ডাস্ট্রিকে আরো সুন্দরভাবে করা যায় ড্রাইভারদের জন্য। আমরা এই সম্বন্ধে আজকে আলাপ করব। দর্শক, চলুন আমরা বৈরবীর কাছ থেকে শুনি। বৈরবী দেশাই, how long you are organizing this taxi driver? Can you tell us how long it is? Sure. I started in 1996. I was actually hired by a community organization, but I really wanted to build a union, and so the drivers, who were the members, we left this community group, and in 1998 we independently established the New York Taxi Workers Alliance. দর্শক, আমরা যেটা জানতে পারলাম যে বৈরবী দেশাই সেও এক সময় আমাদের কোনো কমিউনিটি বেস অর্গানাইজেশনে কাজ করতেন এবং সেখানে যাওয়ার পরে উনি দেখলেন যে ওখানে অনেক ড্রাইভার আছেন এবং 1998 উনি সেখান থেকে বের হয়ে এসে 98 এই ড্রাইভারদেরকে নিয়ে অর্গানাইজেশন শুরু করলেন। আমরা জানবো আরো ডিটেলস। বৈরবী, when you started 98, this is started with the New York Taxi Worker Alliance. That was the name you started with this. So what happened? That's how you used to work. I mean, where you used to be office, where you used to go, where you used to talk. Can you give me some couple sentences, the history? Sure. Our first office was on 27th Street, but actually between 6th and 7th Avenue in Manhattan. But you know, the day that we had our first meeting where we established the Taxi Workers Alliance, it was in the basement on Mott Street, Mott and Kenmare, where the Islamic Society used to meet, the group of Bangladeshi drivers. Yeah. So that is the place, is a Mott and Kenmare. Yes, in the basement. In the basement. That's the day we had our meeting where we came up with our name for the organization, and we decided to officially establish ourselves. And before then, because when I first started in 96, most of my days I used to spend at the restaurants and at the airport, especially LaGuardia, Delta, US Air lot, but I used to go all the time to Kasturi. Do you remember Kasturi? Yes, the Kasturi in Manhattan restaurant. Yes, on 26th Street in Lexington. And then, do you remember Susan Garage? Used to be on 6th Avenue and like near Canal Street. And so there was a gas station there. I think it was maybe an Exxon station, but I used to do some of my first outreach to meet the drivers. I used to go there, and it was a large group of Bangladeshi drivers. And so they were really the beginning of the foundation of this union. Wow.
that is a historical talk actually. Yeah. দর্শক আমরা জানতে পারলাম যে সেই যে শুরু করেছেন 98 থেকে এই বৈরবী দেশাই, উনি যেটা বলছেন যে ক্যান মেয়ার এবং মোয়াটের ওই দিকে কোনো একটা রেস্টুরেন্ট বেসমেন্ট থেকেই সেখান থেকেই আসলে শুরু করেছেন, যেটা কোনো অফিস ছিল না, একটা বেসমেন্টের নিচে থেকেই শুরু করেছেন। আপনি চিন্তা করেন যে এক বৈরবী দেশাই একটা বেসমেন্ট থেকে একটা নাম থেকে শুরু করে আজকে নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার এয়ারলাইন্সকে দাঁড়া করিয়েছেন, এবং এটা একটা বিশাল মুভমেন্ট আসলে উনি পরিচালনা করছেন। তো আমরা ওর কাছ থেকেই শুনবো। তার আগে বলছি যে ও লাগোরিয়া এয়ারপোর্টে যেত ফ্লায়ার নিয়ে আউটরিচের জন্য, ও গ্যাস স্টেশনে যেত, ও রেস্টুরেন্টে যেত, সেটাই উনি বলছিলেন যে এইভাবে উনি এই ড্রাইভারদেরকে নিয়ে কাজ করছেন। তারপর আমরা শুনি তার পরবর্তী কোশ্চেন যে বৈরবী, can you tell that how this taxi worker airlines and we understand the establishment happened, we understand the name happened, we understand that you started from the basement and you have a first office in 26th Street between 6 and 7. So now how this driver benefited with this establishment with the New York Taxi Worker Airlines? How this driver actually get benefited from your organization? In many different ways. You know, first of all, we always had many services. So if drivers had problems with DMV tickets, TLC tickets, but also if sometimes the garages would overcharge them on the lease, or they would sue them. Like if the driver lost their license and they still had to pay off the car, they would get sued. We used to go to small claims court. I used to go with families to criminal court. They used to arrest drivers for any kind of reason. In the beginning, honestly, Tipu, even when families had problems with the school system, we used to go to the schools, to help them talk with the principals or the teachers for their children. If they had to go to housing court with tenant problems, if they ended up in the emergency room because they were assaulted on the job or they were injured on the job, we used to help people always file for like workers' compensation, crime victims, all those direct services. But really, the main benefit of Taxi Workers Alliance for the drivers from day one to today is we are a union that builds power for the drivers. You see, when people suffer, when they're in crisis, we have to be there to support them. Because to me, drivers, they're like soldiers on the battlefield. When they have a suspension of their license, they lose their job or they're losing money, it's like a soldier that's been wounded and you have to help them heal. But the main thing is you have to be there to help them broker the peace, right? And so that's the real job of the union. Right after Taxi Workers Alliance was first formed in February 1998, in May 1998, May 13th, we had the biggest strike in history of yellow cab drivers in the city of New York. One of the biggest taxi industries in the whole world. Up until then, every year, Daily News and New York Post used to have the front page cover. They used to show the photos of the hack licenses, and they would say like 10 worst cabbies, and always would do these articles, right? After our strike is when they finally stopped. And eventually, as the TLC, Taxi Limousine Commission, the city tried to pass different rules, they understood that finally drivers were united, had a voice, and were building our own power to fight back. That is amazing actually. I mean, your time, your comrade, all they fight together, all this driver you organize. দর্শক, আপনাদের জানা দরকার আসলে এই নিউ ইয়র্ক শহরের মধ্যে যত ড্রাইভার আছেন তারা আসলে ইমিগ্রেন্ট, তারা কেউ বাংলাদেশ থেকে এসেছেন,
তারা কেউ পাকিস্তান থেকে, তারা কেউ আফ্রিকা থেকে, তারা কেউ মিডল ইস্ট থেকে। আসলে 95% হচ্ছেন ইমিগ্রেন্ট। যদি আরও বেশি বলতে চান সেটাও সম্ভব। এবং এই ইমিগ্রেন্ট ড্রাইভাররাই হচ্ছে এই ট্যাক্সি ড্রাইভার, এবং তাদের যে সাফার, বৈরবী যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে একটা ড্রাইভারের A to Z যা দরকার, এই নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার এয়ারলাইন্স সেটা কন্টিনিউ করে যাচ্ছে, আগেও করেছে। এবং ও যেটা বোঝাতে চাচ্ছে যে এমনও দিন গিয়েছে যে কোর্ট পর্যন্ত যেতে হয়েছে, বিভিন্ন ফ্যামিলি স্ট্রাগলে যেতে হয়েছে, ইভেন স্কুলের প্রবলেমে যেতে হয়েছে। কারণ 1998 থেকে ওই সময় আমাদের কমিউনিটির মধ্যে, স্পেশালি সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে খুব কম সংখ্যক অর্গানাইজেশন ছিল, হাতে গোনা কয়েকটা অর্গানাইজেশন ছিল যারা আসলে এই ধরনের কাজ করে বলতো। সেই জায়গায় বৈরবী দেশাই এই ট্যাক্সি ওয়ার্কার অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে আমাদের কমিউনিটিতে যত ড্রাইভার আছেন তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করছেন। আমাদেরকে জানতে হবে, এবং জানতে হলেই আপনাকে চ্যানেল টিটির সাথে থাকতে হবে। চ্যানেল টিটির সাথে থাকলে আপনারা কেবি টকের মাধ্যমে আপনারা এত কিছু জানতে পারবেন, আপনি চিন্তাই করতে পারবেন না। এক একটা ক্যাব ড্রাইভারের জীবন হচ্ছে একটা নভেল বুক, এক একটা ক্যাব ড্রাইভারের জীবন হচ্ছে একটা বিশাল গ্রন্থ। প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টা, প্রতি সেকেন্ড, প্রতি মিনিট এক একটা ক্যাব ড্রাইভারের একটা স্টোরি আসলে। তো এগুলো জানতে হলে আপনাকে চ্যানেল টিটির ক্যাবি টকে অবশ্যই আসতে হবে। আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্যাবিদের জীবন, জীবিকা, তাদের ফ্যামিলি, তাদের স্ট্রাগল, তাদের কষ্ট, তাদের সুখ, তাদের অ্যাচিভমেন্ট, তাদের ভিক্টরি, তাদের বিউটিফুল লাইফ, তাদের ডার্ক লাইফ, অন্ধকার লাইফ সব তুলে ধরবো। অবশ্যই আপনারা চ্যানেল টিটির সাথে থাকবেন এবং আমরা কন্টিনিউ করব। বৈরবী, on this movement that as you saying, it is so much to talk, it is so much to story. There are so many driver in the industry. How many driver in the industry altogether? Now it's over 100,000 drivers that are active, probably close to 200,000 licenses. I see. So if I give you the next question, that how many yellow cab driver and how many could be possibility the FHB driver? That means it's a black car, livery, limousine. Currently people say technically the Uber say Uber driver. We all know that Uber driver and the FHB driver, there is no difference. Uber just technically using this word to make them separate, to make them special, but nothing. It is a TLC license. The driver is a title with the driver, and they can go every sector of the driver. We understand that. Can you tell me that from there how many possibility yellow cab driver and how many possibility FHB driver? Yeah, so first if we talk about the number of vehicles, right? Yes. So there are like 13,500 medallion yellow cabs, and there are about 85,000 Uber Lyft Via vehicles, around 9,000 livery cars, and for corporate black cars, I think it's also around 9,000, and about 3,000 green cabs. So this is in North America. This is like the second biggest taxi and for hire vehicle industry. Only Mexico City has more cars. So in all of in the United States, it's by far the biggest industry. Just to give you an example, in Chicago, the second biggest Cabi city, there are 7,000 just taxis, right? New York City alone has 13,000, actually 650 yellow cabs. So, they say that just the yellow cab industry in New York City, if you think about it as like public transportation, right, it would be the sixth biggest in the entire country. Like if you look at all the buses and trains and subways, just the yellow cabs in New York City would be the sixth biggest network in the whole country.
this is a huge industry, and a lot of money, a lot of people, a lot of jobs. And not only do drivers depend on this industry for work, think about like gas stations and garages, of course the airline industry, the hotel industry, restaurants, Times Square, right? All tourism. There's not one industry in New York City that the taxi and FHV industry does not touch. Wow, that is a huge. That's economically and with the help with the structurally. That is a huge. That New York City is depending on the yellow cab and FHV. দর্শক বৈরবী যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে যদি আমেরিকা ওয়াইজ চিন্তা করা হয় তাহলে নিউ ইয়র্ক শহরটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে এই এফএইচবি এবং ইয়েলো ক্যাব এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ট্রান্সপোর্টেশনের জায়গা আসলে এখানে যেটা আছে প্রায় 2 লক্ষ ড্রাইভার আছেন এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে 1 লক্ষের উপরে অ্যাক্টিভ আছে ধরে নিতে পারেন যে 1 লক্ষর মতো 1,10,000 মতো অ্যাক্টিভলি ড্রাইভার আছেন 1,30,000 গাড়ি আছে অ্যাক্টিভলি আর বাকি প্রায় 70,000 ড্রাইভার আছেন অনেকে পার্ট টাইম কাজ করেন অনেকে আসলে এখনো কাজ করছেন না অন্য কোনো প্রফেশন করছেন কিন্তু লাইসেন্সটা ধরে রেখেছেন এই কারণেই ধরে রেখেছেন কারণ নিউ ইয়র্ক শহরের মধ্যে আপনারা জানেন যে লাইসেন্সটা থাকলে যে কোনো সময় কাজ করলে কিছু না কিছু টাকা আসে এইটা আসলে কেউ কন্ট্রোল করে না এটা এমন একটা প্রফেশন কিন্তু বাকি সব জায়গায় কখনো না কখনো ফায়ার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কাজ থেকে না করে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এই ইন্ডাস্ট্রিটা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি স্ট্রাগলের মধ্যে আছেন কষ্টের মধ্যে আছেন এবং এই কষ্টগুলি আমরা জানবো একটা সেক্টর থেকে আমরা জানবো তো আমরা যদি একটু বোঝার সুবিধার্থে একটু ভাগ করে নেই যে ইয়েলো সেক্টরটা একটা আমরা যদি এফএইচবি সেক্টরটা একটু ভাগ করে নেই তাহলে বোঝার সুবিধা হবে দর্শকদের জন্য তো আমি যাচ্ছি যে আসলে ইয়েলো সেক্টরের যে কষ্ট সুখ দুঃখ যেই জায়গাটা আমরা জানবো যে ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভারদের জন্য কি অবস্থাটা আছে আমরা বৈরবী দেশের কাছ থেকে সেটা শুনবো বৈরবী what happened to the yellow taxi industry including this medallion owner and their struggle and we noticed that this last couple of years there is a 9 brother who suicide and among them majority was a medallion owner what happened to them what is the update about it So we've been fighting for debt forgiveness on the medallion loans, right? So what that means is that, of course, when they bought the medallion, it cost a lot of money. And on average right now, they have a debt of about $500,000. But when you look at how much work is on the streets, because after Uber and Lyft came in, and because the city did not put regulations on the number of cars, Uber and Lyft were able to put out like over 80,000 cars, right? Up until, just a couple of years ago. Because the city did not regulate the fare, Uber and Lyft continued to lower the rate of fare to attract customers. Now, Uber and Lyft drivers really suffered because of it. The city of New York found that 96% of Uber and Lyft drivers were below the minimum wage. Drivers don't think about that because they work so many hours, and most drivers will be thinking about how much they make in maybe the week or in the month, right? But when you look at how many hours they're working, per hour, they're not, most were not even making minimum wage. On the other hand, the yellow cab drivers, because Uber did all of that
in order to bring down the business of the yellow cab industry, which before Uber and Lyft would do close to 500,000 trips a day, right? And so Uber and Lyft knew that was their biggest competition. So by 2019, the revenue for yellow cabs was down by like over 40% between 2011 and 2019. So what most owner drivers, there are about 3,000 owner drivers in New York City. Owner drivers are only about 2% of all of the drivers. They're the smallest percentage. But of the 9 brothers who committed suicide, 3 were owner drivers. They were the majority. So because of this debt, people are drowning. You know, they're not making enough money to pay their monthly expense on the loan. So in order to pay for like groceries and rent and mortgage, they're working the longest hours, or they're on average using credit cards, or savings. All that is gone. So we have been fighting for debt forgiveness to bring down the debt to no more than $125,000, which can be paid back with a loan of $750 a month. Right now, the average monthly loan is $3,000. So, when we win, I know we will, it's going to make a tremendous difference in people's lives. Secondly, we're calling for the government to guarantee these loans. Right now, the loans have what's called a personal guarantee. So if an owner driver cannot make the payment, the bank can go after them for their house or other assets. We want to stop that. We want to have the government provide the guarantee. So if in the future the business remains unstable, then at least our owner driver families will not be the ones to suffer. So দর্শক, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন যে এটা আসলে অত্যন্ত দুঃখজনক যে আজকে এই ক্যাব ড্রাইভারদের মধ্যে ইয়েলো সেক্টরের যে ড্রাইভারদের আছেন, তাদের মধ্যে যারা মেডেলিয়ান কিনেছিলেন, আমেরিকার সেই বিশ্বাস, সেই বিচার, সেই ব্যবস্থা, এই যে একটা সিস্টেমকে তারা বিশ্বাস করেছিলেন, আসলে সেই সিস্টেমটাই ছিল কোথাও যেন একটু ফাঁকা, কোথাও যেন অবিশ্বাস, কোথাও যেন একটু দুর্নীতির জায়গা ছিল। কিন্তু এই ড্রাইভাররা বুঝতে পারেনি, কারণ তারা আসলে প্রথম জেনারেশনের ইমিগ্রেন্ট লোক ছিলেন, এখনও আছেন। আমরা শুনবো একটু বিরতির পর আসলে এই মেডেলিয়ান ওনার যারা আছেন তাদের নিয়ে এই নিউ ইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার এয়ারলাইন্স কোন পর্যায়ে আছেন, কি পর্যায়ে আছেন। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, চ্যানেল টিটি আপনারা ফলো করুন, ক্যাবি টকের সাথে থাকুন। আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসছি। This is Channel TT. সিটির হেলথ ডিপার্টমেন্টের পূর্ণ মানদণ্ডে তরতাজা ও ঐতিহ্যবাহী সুস্বাদু খাবারে রয়েছে ব্যাং ব্যাং শ্রিম্প, ডাম্পলিং, স্যালমন স্টেক, রকমারি বিরিয়ানি এবং চিকেন ললিপপের মতো বাহারি খাবার। আমরা উবার ইটস, ডোরড্যাশ আর গ্রাব হাবের মাধ্যমে খাবার ডেলিভারি করে থাকি। এই করোনা মহামারীতে ঘরে বসে নিশ্চিন্তে অর্ডার করুন www.halalfresh.nyc। হালাল ফ্রেশ প্রিমিয়াম চাইনিজ কিচেন, 2241D ওয়েস্টচেস্টার অ্যাভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউ ইয়র্ক 10462। হালাল ফ্রেশ, আস্থা রাখুন, আমরা আছি আপনাদের সাথে। তথাকথিত সেবা নাকি সত্যিকারের কমিউনিটি সার্ভিস?
because everybody have a right to be candidate, but আমরা যদি চেষ্টা করি অ্যাটলিস্ট আওয়ার ভোট ক্যান কাউন্ট। দেশীয় স্টাইলে বিভাজন, এক নামে একাধিক সংগঠন, একজনের বিপরীতে আরেকজন, এসব কি মর্যাদার লড়াই নাকি প্রতিহিংসা পরায়ণতা? আমার মেইন উদ্দেশ্য জিতার উদ্দেশ্য না। So that's one of the reason we are here today. দর্শক, আপনার আমার এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দেবে চ্যানেলটি। কমিউনিটির যত অসঙ্গতি, নানা সমস্যার সম্ভাবনা তুলে ধরতেই আপনাদের সাথে থাকবো আমি সারওয়ার চৌধুরী। ফেস দ্য কমিউনিটি সম্প্রচারিত হবে প্রতি মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বুধবার, নিউ ইয়র্ক সময় রাত 10টায় এবং বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার সকাল 8টায়। চোখ রাখুন চ্যানেল টিটির পর্দায়। This is Channel TT. বিরতির পর আপনাদেরকে চ্যানেল টিটিতে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ টিপু সুলতান। আজকে আমাদের সাথে আছেন চ্যানেল টিটির কেবি টকে বৈরবী দেশাই। আমরা আবার মূল আলোচনায় যাচ্ছি আপনাদের সেই ড্রাইভার সম্বন্ধে জানানোর জন্য। যেই ব্যাপারটা আমরা আলাপ করছিলাম সেটা হচ্ছে যে মেডালিয়ান ওনার যারা আছেন, যে সমস্ত ব্রাদার এবং সিস্টার আছেন, অনেক মহিলা আছেন যারা আসলে মেডালিয়ানের ওন করেন, অনেক মহিলা আছেন যারা ড্রাইভিং করেন আসলে। তো আমরা জানবো এখন বৈরবীর কাছ থেকে যে ওদের আসলে কি দিক নির্দেশনা থাকা উচিত। আপনারা যারা দেখছেন স্পেশালি নিউ ইয়র্ক থেকে, আপনারা খুব সুন্দরভাবে এবং খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যে আসলে দিক নির্দেশনাটা বৈরবী কি দিচ্ছে, আপনাদের এই মুহূর্তে কি করা উচিত। আমরা জানি যে আপনাদের লোন আছে, আমরা সেটাও জানবো আসলে কি পরিমাণ লোন আছে। বৈরবী, what is their direction should be for this is medallion owner, and before you give them direction, can you tell that what is the average loan the driver have it, this medallion owner have it? Right now, the average loan is like $500,000 to $600,000, right? And the monthly payment is about $3,000. This is impossible for people to survive. And I really want every single owner driver and their family, because this is not just about the driver, this is about the entire family. I want them to know we are close to winning. They should not give up. You know, they did nothing wrong. They are not in this crisis because of their fault. The city failed them, the federal government failed them, the banks failed them, but we are going to win victory in the end. First of all, join the union, come to the office. And, you know, we have a WhatsApp group that's very active. Every Friday at 7 o'clock at night, we do a Zoom call. We talk about each bank, what they are saying, what you should say to them, how to negotiate with them, and most importantly, how to be active in our campaign so we can win the debt forgiveness for everybody. Right now, many of the banks, they are willing to take cash from you and to forgive the rest of the debt. So we are working with community banks to line up that money for our members, right? So that they can have the debt forgiven. And we are working with Congress members and Senator Schumer to get a federal guarantee so they do not have to worry anymore. The families don't have
to worry anymore about their the equity on their house or any other assets that they have. So my number one message I want to give to our owner-driver families is we can win. Stick together. Stick together. We're building the power. We have a lot of support. We can defeat this debt and we can get people's lives back to some stability. থ্যাংক ইউ। আমার বাংলাদেশি কমিউনিটিতে যারা আছেন নিউ ইয়র্কে, যে সমস্ত ভাইয়েরা ম্যাডিলেন ওন করেন, আজ বৈরবী সেই শুরু থেকে শুরু করেছেন, সেই 96 থেকে আজ প্রায় 25টা বছর আছেন এই জায়গায়, এই ইন্ডাস্ট্রিতে। আজকে যারা ম্যাডিলেন ওন করছেন তাদের জন্য উনি অভয় দিচ্ছেন যে আপনারা গিভ আপ করেন না আসলে। এবং সাথে সাথে বৈরবী দেশাই এটাও বলছেন যে শুধুমাত্র যারা ড্রাইভার, যারা ম্যাডিলেন ওনার তারা না, তার পুরো ফ্যামিলিটাকেই বৈরবী দেশাই নির্দেশনা দিচ্ছেন যে আপনারাও যেন এই রাস্তায় নেমে আসেন, আপনারাও যেন যে সমস্ত ভাইয়েরা ম্যাডিলেন ওন করে, কারোর বাবা, কারোর হাজব্যান্ড, কারোর ভাই, ঠিক আছে, কারোর দাদা, তো বেসিক্যালি যিনি এই ম্যাডিলেনটা ওন করেছেন ইনি কোনো অপরাধ করে নাই, উনি একটা সিস্টেমকে বিশ্বাস করেই এটা করেছেন, কিন্তু সিস্টেম এই ম্যাডিলেন ওনারদের ফেল করেছে, এটা ওনার অপরাধ না। সব বৈরবী দেশাই সেটাই আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাচ্ছেন যে আন্দোলনের একটা চরম পর্যায়ে, এখন একেবারে শেষ প্রান্তে, একেবারে দ্বার প্রান্তে। এই মুহূর্তে আপনারা ভেঙে যেতে না পারেন, এগেন এই মুহূর্তে আপনাদেরকে ভেঙে যেতে না পড়েন আর কি। ও যেটা বলছেন যে কোঅপারেট করার জন্য আপনারা ট্যাক্সি ওয়ার্কার অ্যালায়েন্সের দিক নির্দেশনা ফলো করার জন্য আমাদের নৈরাশ হওয়ার কিচ্ছু নাই। বৈরবী দেশাই এটাও বলছেন যে চ্যাকসুমার যিনি হচ্ছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পরে একজন সবচেয়ে পাওয়ারফুল লোক। আমরা চ্যানেল টিটির মাধ্যমে দেখেছি যে চ্যাকসুমারও এই ম্যাডেলিয়ান ওনারদের যে প্রটেস্ট হচ্ছিল সিটি হলের সামনে, সেইখানে আমরা দেখেছি চ্যানেল টিটির মাধ্যমে যে উনি সেখানে বক্তৃতা দিচ্ছেন, উনি ড্রাইভারদের পাশে দাঁড়াচ্ছিলেন এবং উনি আশ্বস্ত করছিলেন যে উনি আপনাদের সাথে থাকবেন। সুতরাং একটা চরম মুহূর্তে এসে আপনারা যেন ভেঙে না পড়েন। পাশাপাশি বৈরবী তাদের ফ্যামিলিকেও তাদের সাথে কোঅপারেট করার জন্য আবেদন রাখছেন কমিটির মধ্যে। তো আমরা শুনি আরেকটু ডিটেলস যে আসলে যে আরেকটা সেক্টর যেটা আছেন এফএইচবি, ওই সেক্টরের মধ্যে যেগুলো আছে গাড়িগুলি, সেগুলি বলা যেতে পারে যারা উবার গাড়ি চালান, যারা লিফট গাড়ি চালান, যারা অনেকে মাইলি চালান, যারা ভিয়া চালান, যারা আগে একসময় জুনু চালাতেন, তাই না? তো ওই জায়গাটাতে ওই ড্রাইভারগুলোর অবস্থান কি আমরা একটু জানবো খুব অল্প করে। প্রায় ওইখানে 100,000 গাড়ি ড্রাইভার আছেন ওখানে, ওদের কি অবস্থা আমরা জানবো। বৈরবী will be very shortly brief about the FHB sector. What happened to those sector around 100,000 driver? What happened to them? How's their scenario? So, most of the FHB drivers, of course, work for Uber, Lyft, or Via, right? Let's concentrate right now on Uber and Lyft. The main issues right now that we see are, number one, drivers don't get paid enough money, especially when Uber and Lyft are using surge prices. They collect a lot of money from the passenger, but the drivers are not seeing that money, right? And for drivers to get any bonuses or anything, they have to work very long hours. This is just injustice. These are companies that have a lot of money, a lot of wealth. They should not be taking the most of the fare. We have a campaign demand fighting for the right of drivers to earn 85% of whatever the passenger pays, or 100% of the minimum rates that the TLC requires the companies to pay the drivers, right? Whatever amount is higher is what the drivers should get. This way, drivers will never earn gross
less than like $28 an hour. And as the fare goes more, as the companies charge more to the passenger, the drivers can still earn more money. That's what it should be in any job. Secondly, of course, deactivations, which means, the companies fire you. And, we've seen in the office every day so many drivers, for any reason, and passenger complains. So many times for our Muslim brothers, where the passenger will complain that the driver was drinking. For a man or a woman who's never even had a drink their whole life, right? And the Uber and Lyft, boom, on the app, they just deactivate you. So we work to help drivers get their jobs back, but also more importantly, we are building a campaign for a city regulation that will give drivers the protection. They should have the right to be notified. They should have know what the list is that they could be deactivated over, and they have a right to an appeal. Uber and Lyft should not have restrictions beyond what you go through for your TLC license, right? Those kinds of proposals, we are working right now to get the city law. Third, safety. Of course, this is an issue for all drivers, FHV and Yellow. I especially want FHV drivers to know, if they don't have the partition in the car, to really please be alert, be careful. Even if you're getting the dispatch from Uber or Lyft, be careful where you're putting your cleaning supplies right now because of COVID. We know drivers will put cleaning supplies in the front. Even if you put it in the front, don't put it on the passenger side. We've had members where the passenger took the cleaning supplies, threw bleach at the drivers, instances like that. So, and we have some proposals we're working on for the safety of the drivers. And then number four, you see, with the regulations at the city and the state level, we can build the floor. So no driver earns less, no driver has lesser protection to keep their job and not be deactivated, all of that. But ultimately, when you work for companies like Uber and Lyft, who have so much control over you and who are so big and wealthy and powerful, you need a union contract. You need a union contract with full union rights, the right to strike, the right to elect your own union, the right for that union to not be paid by the companies. Drivers should be aware. There's a group called IDG, Independent Drivers Guild. IDG gets money from Uber and Lyft. Wow. They are really like the puppets of these companies, but drivers have a right, like every other worker, to have a full union right. We can win that for drivers for the first time, Tipu, in 40 years in this industry. This generation of Uber and Lyft drivers can win those rights through a law called the PRO Act, P-R-O, Protect the Right to Organize Act, which Congress and the President are looking at. So if we're calling on Uber, Lyft, and Via drivers to understand, is a critical moment for them. Uber, Lyft, Via are using their money, working with IDG as their puppet, to get a lesser law in Albany to take away their right to be paid for wait time, to take away their unemployment as employees, which the Taxi Workers Alliance is the one who won that victory for Uber, Lyft, Via drivers. Before, as independent contractors, they were making $182 a week. Because of our victory, Uber, Lyft, Via drivers, 68,000 in the state of New York, started to earn $504 a week, right? Uber, Lyft, Via, IDG are trying to take all of that away. They're doing that because they are afraid that the Congress bill, the PRO Act, will pass, which will give drivers real power. So, to all my brothers and sisters who
who work for Uber, Lyft, Via, and to their families every Tuesday night at 8 o'clock on Zoom. So anybody can join on Zoom. Family members can join. We have a weekly meeting for Uber, Lyft, and Via drivers where we talk about these issues, and we're building this campaign, 85% of the fare, rights for safety, no deactivations, right? And also a cap on the lease and the financing that FHV drivers have to pay for the vehicle. That is something that we won for yellow cab drivers in 2012. We need to win that for FHV drivers, and the right to real full union rights like all other workers in this country. We can change the future for drivers in this city forever. 25% of yellow cab FHV drivers in New York City are from Bangladesh. Wow, it's a huge number. Bengali, I believe, it's the second biggest language group, right? I mean, the Bangladeshi community is really growing. And you know, among immigrant communities, it is a community that really leads. You see Bangladeshis among recent immigrants are among some of the first to work in government, right? From MTA to other civil service jobs, right? Bangladeshi brothers and sisters have a historic mission to also uplift professional driving. We have to create the path to the middle class life with financial security and physical safety for our brothers and sisters that drive. And this is the moment to make that happen. Thank you so much. It's a huge update actually. দর্শক, আপনারা যারা দেখছেন চ্যানেল টিটি ক্যাবি টক, এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা আমাদের পুরো সমাজ একটা পিকচার বুঝতে পারছি। বৈরবী দেশাই যেটা বলতে চাচ্ছেন যে নিউ ইয়র্ক শহরের মধ্যে 25% যে ড্রাইভার, যে 2 লক্ষ ড্রাইভার আছেন এর মধ্যে 25% হচ্ছে বাঙালি। তা এখন বাঙালির যে দায়বদ্ধতাটা বেড়ে যাচ্ছে, এবং বৈরবী দেশাই সেটাই বাঙালি কমিউনিটির কাছে আবদার করছেন যে উবার, লিভ, বিয়া, এই যে কোম্পানিগুলি, এই কোম্পানি অনেক টাকা ব্যয় করছেন। এবং সেটা আরেকটা যেই জিনিস, উবার, লিভ, বিয়া, এই উবার এবং লিভ স্পেশালি মিলে আরেকটা সংগঠন তৈরি করেছে, যেটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্স ড্রাইভার গিল্ড IDG বলে। তো বেসিক্যালি ওটা একটা ফেক সংগঠন, প্রিটেন্ড করছে যে দেখাচ্ছে আপনার জন্য কাজ করছে, কিন্তু ওরা হচ্ছে উবার লিফটের পেইড অর্গানাইজেশন। উবার এবং লিফট তাদেরকে পে করে। এখন আপনি বলেন যে একটা ইন্ডাস্ট্রির মালিক যদি তার শ্রমিক নেতাকে টাকা দিয়ে বেতন দিয়ে রাখে, এবং সেই শ্রমিক নেতা আমাকে বলেন যে ইন্ডাস্ট্রির মালিকের বিরুদ্ধে কি করবে, সেই ধারণা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উবার, লিফট শুধু নিউ ইয়র্কেই না, সমস্ত পৃথিবীতেই এরকম রুল ব্রেকিংয়ের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেখানে রুল তৈরি হয় তাদেরকে টাকা দিচ্ছেন, তাদেরকে লবিং করছেন, তাদেরকে সমস্ত দুনিয়াতেই এটা উবার এবং লিফট করছে। সেই জায়গা থেকে বৈরবী বলছেন যে বাঙালি কমিউনিটিতে যারা কাজ করছেন এই ইন্ডাস্ট্রিতে, তাদের একটা মৌলিক মোরাল ডিউটি আছে। সেই ডিউটিটা হচ্ছে এই প্রথম বাঙালির ফার্স্ট সেকেন্ড জেনারেশন কিছু সংখ্যক লোক যারা এই ট্যাক্সি ড্রাইভারদের ছেলে আছে, মেয়ে আছেন, বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জব করছেন, সিটিতে জব করছেন, বিভিন্ন লেজিসলেটিভ অফিসে জব করছেন। তো বৈরবী দেশে সেটাই বলছেন যে এটা আসলে পুরা ফ্যামিলিটার মধ্যে একটা দায়িত্ব হয়ে গেছে যে এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে লিফট করা, যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে অন্য যারা আছেন তাদেরকে হেল্প করা। তার মোট কথা হচ্ছে যে মূল কথাটা হচ্ছে বৈরবী দেশাই এই বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে চাচ্ছেন যে ভাই আপনাদের মধ্যে 25% লোক আছেন যারা ট্যাক্সি ড্রাইভার, তাহলে যদি 2 লক্ষ হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে 50,000 ট্যাক্সি ড্রাইভার আছে এই বাংলাদেশি এই নিউ ইয়র্ক সিটির মধ্যে। তো এই দায়বদ্ধতা থেকে
দেশাই আবদার করছেন যে এফএইচবি সেক্টরের মধ্যে এই যে উবার, লিফট এবং আইডিজি মিলে এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে, সেই জায়গা থেকে বৈরবী আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে যে আন্দোলনে আসার জন্য। ও যেটা বলছে প্রতি মঙ্গলবার দিন একটা প্রোগ্রাম হয়, বৈরবী বলছেন শুধু ড্রাইভার না, তারা ফ্যামিলিরও যেন জয়েন করেন। আবার যেটা বলছেন ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভার আছেন যারা, মেডিলিয়ান ওনার আছেন যারা, তাদেরকেও উনি আহ্বান করছেন যে তারা যেন এই প্রোগ্রামগুলিতে আসেন। কেন? এই ইন্ডাস্ট্রিটা যদি সবাই সম্মিলিতভাবে আসে তাহলে একজন ড্রাইভার অ্যাটলিস্ট $28 পার ঘন্টা পাবে। এইটি হচ্ছে ওর বৈরবী দেশের মূল লক্ষ্য এবং ট্যাক্সি ওয়ার্কার এয়ারলাইন্সের মূল লক্ষ্য, সেটি উনি বুঝাতে চাচ্ছেন। আমরা আবার ব্যাক করছি বৈরবীর কাছ থেকে, সর্বশেষ কিছু কথা আমরা শুনবো। এগেন চ্যানেল টিটির আয়োজনে আপনারা দেখছেন কেবি টক। এই কেবি টকের মাধ্যমে আমরা প্রতিটা সেক্টর, প্রতিটা মানুষের জীবন জীবিকা, স্পেশালি যারা ড্রাইভিং প্রফেশনে আছেন, যারা তাদের ছেলে মেয়ে কোথায় কী করছে, আমরা সব কিছু তুলে ধরবো। চ্যানেল টিটির কেবি টকের সাথে থাকেন, ফলো করেন, তাহলে আপনারা এই যে একটা বিশাল জনগোষ্ঠী যারা ট্যাক্সি চালিয়ে নিউ ইয়র্ক শহরে আছেন, প্রায় 50,000 ড্রাইভার বাংলাদেশি শুধু নিউ ইয়র্ক শহরে। আমরা বৈরবীর কাছে আবার যাব, সর্বশেষ মুহূর্তে কিছু ওনার কাছ থেকে কথা শুনবো। বৈরবী, let's talk it. We are very ending in this program. We have so much to know it, and the channel TT, the people of the channel TT and the viewers are so excited to know about more and more about this. And Taxi Worker Airlines is the leading all this effort and the movement. Let's give it to the people and the audience and the driver. Very few sentence that you can tell to send the message. Okay, so right now the union is working on many campaigns. There's the debt forgiveness fight for yellow cab owner drivers. For Uber, Lyft, Via drivers, we have a campaign of like 85% of the fare, full union rights, stop deactivations, and much more. For all the other drivers, livery, black car, green cab, lease drivers, we are also fighting for a full raise for all drivers and to protect full-time jobs, especially beginning in September when everybody's back on the streets. We have so much to win. You know, higher income, job security, safety, retirement, full benefits. We have so much to win. Right now, we're also working on many of the benefits during the COVID programs and the stimulus bills. And we have day-to-day benefits like for tickets and any kind of court problems. But brothers and sisters, my main message to you is, if you are a driver, TLC licensee, or you are the family member of a driver, any kind of issue, come to the union. We don't turn anybody away, and together we can win, and we can have real justice, rights, respect, and dignity for every single driver in New York City. Thank you so much, Bhairavi Desai, and it is a great pleasure to be talk with you and bring this all information. দর্শক, আপনারা চ্যানেল টিটি দেখছেন কেবি টক, এবং এই কেবি টকের মাধ্যমে আমরা ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু নিয়ে আসব এবং ড্রাইভারদের সম্বন্ধে আমরা আরও আলোচনা করব। আজকে আমাদের সময় স্বল্পতার জন্য আমরা এখানে প্রোগ্রাম শেষ করছি। আপনাদেরকে আগামী প্রোগ্রাম দেখার জন্য আমন্ত্রণ করছি। দর্শক, আজ এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Tipu. You're welcome. This is Channel
তথাকথিত সেবা নাকি সত্যিকারের কমিউনিটি সার্ভিস? Because everybody have a right to be candidate, but আমরা যদি চেষ্টা করি অ্যাটলিস্ট আওয়ার ভোট ক্যান কাউন্ট। দেশীয় স্টাইলে বিভাজন, এক নামে একাধিক সংগঠন, একজনের বিপরীতে আরেকজন, এসব কি মর্যাদার লড়াই নাকি প্রতিহিংসা পরায়ণতা? আমার মেইন উদ্দেশ্য জিতার উদ্দেশ্য না। So that's one of the reason we are here today. দর্শক, আপনার আমার এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দেবে চ্যানেল টিটি। কমিউনিটির যত অসঙ্গতি, নানা সমস্যার সম্ভাবনা তুলে ধরতেই আপনাদের সাথে থাকবো আমি সারওয়ার চৌধুরী। ফেস দ্য কমিউনিটি সম্প্রচারিত হবে প্রতি মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বুধবার, নিউ ইয়র্ক সময় রাত 10টায় এবং বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার সকাল 8টায়। চোখ রাখুন চ্যানেল টিটির পর্দায়। This is Channel TT.